Все слава собравшимся пред нам. Все слава Шри Гуру и Шри Горанга. Все слава Шрила Прабхупады. Харе Кришна. Присаживайтесь, пожалуйста. Стулья есть там. Да, как вам удобно. Я очень рад быть здесь с вами еще раз. Я первый раз приехал сюда 1994 году. 25 лет назад. Харибол. И я помню, Ульяновск был хороший город, хорошие преданные, и поэтому, может быть, не каждый год, но как часто, как возможно, я приеду сюда. Но преданные, я не могу говорить по-русски. Может. Это как на среднем уровне. Не слишком плохо, но, может быть, недостаточно хорошо. И поэтому вот он, мой переводчик. Махапрабху Крипа даст. Потому что если я стараюсь читать лекцию по-русски, будет трудно для вас. И для меня, но особенно для вас, серьезно. И поэтому это лучше использовать переводчик. Но у нас есть здесь, what would you say, очень большая команда, большая, из Тольятти. Sure. Вот, Махапрабху, Крипа Прабху, мы говорили о его, да? О нем. И наш физгармония игроков, вот, первый класс, международный класс. А? Первый класс музыкальной школы. Смиренный человек. Да, Шам Кишор Прабhu. Харибол. И наш главный мридангист, Madhava Charan Prabhu. И наш главный помощник, Сачикама Прабhu. И мридангист тоже. И шо. Да, наш главный, самый главный Полвара, Ачинча Чайтанья Прабhu. И наш главная картеллиста. Прабху Крипа хорошо очень играет. Окей. Бхактин Алиса. И так далее. Еще есть. Sure. Mataji Divya Leela Rani. Anadayat, what would you say? Vdoknavlenia. E. Bhaktin Yevgenia E. What? Tam. Lilia, da, Tam, Lilia. Это Евгения здесь, да? Sure. Govinda Das. Anyway, большая команда. И мы очень счастливы быть здесь с вами. Да, и сегодня вечером мы читаем
стих из Bhagavad Gita, как она есть, глава 7, глава значит знание абсолюта. Ага. Окей, чуть-чуть. Не очень много. Окей, достаточно. Спасибо. Упс. Стих 16. Очень важный стих, красивый стих. И это возможно, если мы слушаем, да? Слушаем. Внимательно мы можем учиться много. Хорошо. Вот. Начинаем. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Хорошо. Bhagavad Gita, как она есть, 7:16. Chatur vida bhajante mam, jana sukritanor jana. Arto jigyasur artarti, gyani cha bharatarshaba. И завтра утром, если у нас будет утренняя программа, будет здесь? О, окей. Завтра утром я буду читать. Я буду читать прямо сейчас. Very bad. I tell you what, brace yourselves. Вот я вам что скажу. Пристегните ремни безопасности. О, Lucius Bharat, 4 вида праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, да? Страждущие. Ищущие богатства, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Понимаете мой русский? Еще. Всем понятно, да? Что прочитал Гуру Махарадж? У нас есть длинный комментарий. Воу. Может быть, слишком длинный. Вы можете читать. Хорошо. Комментарий Шрилы Прабхупады. В отличие от грешников, неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Их называют сукритинах, праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства, и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Такие благочестивые люди делятся на 4 категории. Страждущие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корысть и стремление к материальной выгоде. Определение чистого преданного служения дано в Бхактира Самрита Синдху 1.1.11.
Амья Билаши Ташуньям, Гьяна Карма Динавритам, Анукулена Кришна, Ну Шиланам Бхакти Руттама. Трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. Встав на путь преданного служения Верховному Господу и общаясь с чистым преданным, эти 4 вида праведников полностью очищаются от материальной скверны и тоже становятся чистыми преданными. Что касается нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, потому что они эгоистичны, не следуют предписаниям шастр и не стремятся к духовным целям. Но если некоторым из них посчастливится встретить чистого преданного и пообщаться с ним, то даже такие люди смогут стать чистыми преданными. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду, и, общаясь с чистым преданными, сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистым преданным и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы гьяни отчаиваются найти истину в разных областях знания, у них возникает желание познать Бога, и они начинают преданно служить Ему. Занимаясь преданным служением Господу, они поднимаются над уровнем познания безличного Брахмана и Параматмы в сердце каждого, и по милости Господа или Его преданного понимают, что Бог является личностью. Итак, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию и избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено примесями кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и так далее. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения, надо избавиться от всего этого. Okay. What's избавиться? To get rid of. Okay. Chatur vida bhajante mam janasukritanor arta jigyasur artarti gyani cha bharatar shaba. Еще раз. О лучший из Бхарат, 4 вида праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Pastitya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakaptaribhyascha kripas sindhubhya evacha Padidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Yes, so devotees, this is a very important verse in Bhagavad Gita. Итак, преданные, мы прочитали с вами очень важный стих из Бхагавад-гиты. Yes, it is very relevant to us. Этот стих несет особую значимость для нас. Because, we generally are in the earlier stages of Krishna consciousness. Потому что обычно мы пребываем все на начальных стадиях развития сознания Кришны. Yeah. And we really need to try to cultivate pure devotional service. И нам нужно стараться прикладывать максимум усилий, чтобы развивать свое сознание Кришны. Yeah. This is what Krishna consciousness is all about, actually, to develop pure
devotional service. На самом деле в этом и состоит вся суть сознания Кришны. Развить чистое сознание Кришны. Развить чистое преданное служение. Да, чистое преданное служение. No, but, of course, we are coming from material existence. Но, конечно, поскольку мы все пребываем в материальном мире, Yes, we've been living in this world long time. и пребываем здесь весьма давно, And it has really, it has made deep impressions on our hearts. то это пребывание наложило глубокий отпечаток на наши сердца. And we were talking a little bit about this morning in Tolyatti. Сегодня утром в Тольятти мы говорили на эту тему. There's a saying in English, old habits die hard. Есть такое высказывание на английском языке: старые привычки, крепкие орешки. Yeah, we were saying, sometimes you have an old habit and you try to get rid of it. Иногда, к примеру, бывает так, что есть у нас какая-то старая привычка, и мы пытаемся от нее избавиться. And maybe you bash it on the head. И, возможно, у вас получилось уже ее задушить, And it goes down. и она уже бессильна, And you think, that's it, и вы уже думаете, что все, победили ее, finished. конец пришел ей. But then you turn around again. Но затем вы поворачиваетесь, It's back. здравствуйте, она вернулась. Yes. And this is not just about this lifetime. И не только привычки живут в наших сердцах, приобретенные в этой жизни. We're talking about many, many lifetimes. Речь идет о привычках, которые зиждятся в наших сердцах, накопленные на протяжении предыдущих многих жизней. I don't want to get too technical, Я не хочу слишком в технические моменты вас погружать. but there are two levels of material attachments within us. Но существует два уровня материальной привязанности в наших сердцах. One is just the attachments in terms of this life. Первый вид привязанности, приобретенный в текущей жизни. Some of us have male bodies. К примеру, у кого-то из нас мужское тело. They have attractions and attachments in terms of their male bodies. Поэтому у тех, у кого мужское тело, материальные привязанности связаны с вкусами и влечениями мужского тела. And then there are those with female bodies. А у кого-то есть женские тела. And they also have different attractions and attachments, but in terms of female bodies. И у них также есть свои вкусы и влечения в соответствии с женскими телами. And then if you extend it further, you've got dogs and cats and all other types of living beings. И если дальше продолжать рассматривать всевозможных живых существ, кошек, собак и других, And they have their attractions in terms of their bodies. у них также есть свои вкусы и предпочтения в соответствии с их телами. Я живу в Африке, и там есть животных, да? Животные. Животное. Называется hippopotamus. Гиппопотам. Hippopotam. Слышали об этом? Вы видели? В зоопарк, может быть. Okay, and they look so strange. Выглядят они достаточно странно. Yeah. You can't imagine how could anyone be attracted that, oh, so beautiful. Сложно даже представить, кто может испытать влечение к такой форме и посчитать ее действительно красивой. But don't worry, не беспокойтесь. The female hippopotamus is very attracted to the male. Но гиппопотам женского пола очень сильно привлекается гиппопотаму мужского пола. And vice versa. И, естественно, гиппопотам мужского пола очень сильно привлекается гиппопотамом женского пола, в свою очередь. And it applies in all species.
И такой принцип применим ко всем видам жизни. Whatever type of body you have now, you will have attractions, attachments in those terms. Какое бы тело у вас ни было сейчас, у вас будут определенные влечения и привязанности в соответствии с вашим телом. But generally not in terms of other species. Но обычно не влечет владельца определенного вида тела к другим видам жизни. Right. But we have been in so many species over many lifetimes. Но поскольку мы прошли процесс перерождения через множество видов жизни уже, And devotees, преданные, I think previously, sometime long ago, some of you were in hippopotamus bodies. я думаю, что раньше мы тоже были гиппопотамами. Да? And then we had that type of attraction. И когда у нас было тело гиппопотама, у нас были влечения и привязанности в соответствии с этим телом. But now, because there's a different type of body, we think, no, not interested. Но сейчас, поскольку у нас другой тип тела, глядя на гиппопотама, мы думаем, нет, не привлекательный, он неинтересный. So like this is one level of attachment or material attraction. Таким образом, мы рассмотрели первый вид материальной привязанности или влечения. The second, which is deeper, Второй уровень более глубокий. is just the general tendencies to become attracted in different ways. Это общепринятая тенденция испытывать влечение различными способами. Yeah. Just the tendency to be attracted to the opposite sex. Сама по себе влечение к противоположному полу в принципе. Doesn't matter what species, И не важно, к какому виду жизни. but it's just that tendency in general. Сама по себе тенденция в общепризнанном понимании. And not just in terms of attraction to the opposite sex, but attraction to eat. Но также этот принцип включает не только влечение и привязанность к противоположному полу, но также и к еде, To eat, to sleep. ко сну. So many different types of attractions living entities have. И многие другие виды влечений, которые присущи живому существу. Yeah. But in the different lifetimes, that general tendency manifests in different particular ways. Но в разных жизнях эта тенденция проявляется конкретным образом, соответствующей конкретному телу. Okay, anyway. So, but after struggling in this material world for a long time, После того, как мы вели борьбу за существование в течение долгих жизней в этом материальном мире, then a fortunate person in the human form of life удачливая личность в человеческой форме жизни through the association of devotees may find an attraction develop towards Krishna. посредством общения с преданными может развить влечение к общению с Кришной. And so then they may start to make some effort in that direction. В результате чего такая личность может начать прикладывать усилия в развитии отношений с Кришной. So here in this verse then, Lord Krishna is saying that of these people who may become interested in Krishna consciousness, generally there are four main types. Поэтому в этом стихе Господь Кришна говорит, среди тех, кто может проявить интерес к развитию отношений, существует 4 типа людей. Those who are distressed in material life and they want to get out. Страждущие в материальном мире, которые хотят избавиться от проблем. Then those who they just want to improve their material situation. Жаждущие улучшить свое материальное существование. Generally or often means get more money. И в общепринятом понимании это значит добыть больше денег.
Then a third category Третья категория is those who are actually a little inquisitive about God. Who is God? What is God? What's he about? те, кто проявляют небольшую любознательность, кто такой Господь и вообще что с ним связано. And then the fourth category, which is the highest of the four, is those who really want to understand the truth in life and live like that. И четвертая категория является высшей. Это те люди, которые хотят постичь абсолютную истину и жить в соответствии с понятым знанием. So these are four categories, and they're generally on four levels. Существует 4 категории и существует 4 уровня. The lowest level is someone who just wants solutions to his problems by the grace of God. Самый начальный уровень – это когда человек просто хочет решения своих проблем за счет Бога. Little higher, but not much, is someone who they're comfortable in material life, but they'd like to improve their position. Следующий уровень немного выше, но не намного выше предыдущего. Те люди, которые чувствуют себя достаточно комфортно в материальном мире, но при этом хотели бы улучшить свое материальное существование. Then third is the inquisitive, curious people. И третий уровень – это любознательные, любопытные люди. And highest is those who seriously want to understand. И самый высший уровень из этих четырех – это те, кто действительно искренне хотят постичь абсолютную истину. So I'm sure you're aware that many people, when they get into some great difficulty, they pray to God. Я уверен, что все вы в курсе, когда человек попадает в серьезные передряги, он обращается к Богу. You know, if there's a war or some really drastic situation like that, many people pray to God. Во время войны или каких-то серьезных испытаний человек действительно молится Богу. This is an interesting little story. Небольшая интересная история. Слушайте, пожалуйста. Вы не должны пристегните ремни. Расслабьтесь. Расстегните ремня. Нет, не должны. Yeah, one of our devotees in London many years ago, he was an expert debater. Один наш преданный много лет назад в Лондоне попал в такую ситуацию. Он еще сам по себе был таким экспертом в дебатах. And somehow the British Atheist Society approached us. They wanted to debate with us about is there God or not. По какому-то стечению обстоятельств британское общество атеистов решило вступить с нами в дебаты, есть ли, собственно, Бог. As a big public event. И хотели они все это представить на всеобщее обозрение. So the atheists, they were assuming that we're not philosophical. Атеисты предполагали, что мы не имеем философской основы. We just believe in things. Мы просто верим во что-то. But we don't really know much. Но на самом деле ничего особенно-то и не знаем. Then came our devotee who was super expert in debating. И мы послали вот этого преданного, который был супер-пупер экспертным человеком в дебатах. Super-pooper. Самый лучший уровень. So he started debating with them and they couldn't believe it. Он вступил с ними в дебаты, и они не могли поверить, что он так много знает. He was just defeating their arguments without mentioning the word God. Он просто разбивал все их аргументы, при этом не использовал ни разу слово Бог. So the lady who was the chief of the atheist society, Женщина, которая возглавляла общество атеистов, she was just getting smashed left and right by our devotee. ее просто таскал по рингу наш преданный и возил лицом об пол.
And she just got so bewildered and frustrated. Она впала в такое замешательство, что даже не знала, чем ответить. Она сказала, "Oh, Bog!" Seriously? Oh, God. О, Боже! And she is the chief of the British atheists. О, Боже! Говорит глава атеистов, общества атеистов в Британии. Seriously? So, yeah, even people who are like atheists, if they get into a bad enough situation, they may turn to God. Поэтому, видите, даже атеисты, попав в сложную ситуацию, могут произнести имя Бога. Yeah. So that's good. И это хорошо. Yeah. It's better than just being a gross atheist and thinking there is no God. Это лучше, чем быть просто закоренелым атеистом, полагая при этом, что Бога нет вовсе. But one needs to, if a person is like that, they need to advance beyond that point. Но если человек находится в таком положении, для того, чтобы прогрессировать дальше, им нужно прикладывать усилия. Because, well, Celia, they just need to progress. Because if your interest in God is simply that He can solve your problems, Поскольку если ваш интерес в Боге заключается лишь в том, что Он решит все ваши проблемы, if you have no problems, there's no need for God. в случае, если у вас нет проблем, какая необходимость в Боге? We should pray for those people. Let them always have serious problems. Поэтому мы всегда должны серьезно молиться за этих людей, чтобы у них всегда были серьезные проблемы. Anyway, no, we don't want to be mean. Ну, конечно, мы не хотим быть при этом злыми. But it's just like, let me give you a little example. Позвольте привести вам небольшой пример. I'm sure some of you have motor cars. Уверен, что у некоторых из вас есть автомобили, Your motor car needs petrol. а автомобиль нужно заправлять бензином. When your car needs petrol, you must go into the petrol station. Когда нужно заправить автомобиль бензином, нужно ехать на заправку. But when your car doesn't need petrol, you're not going to go into the petrol station. Но когда машину заправлять бензином не нужно, на заправку ехать тоже не нужно. Just because we like the petrol station, we will sit here. Мы не будем просто так ехать на заправку, потому что она нам нравится и хотим там посидеть. So like this, if we're thinking, what is the point of God? The only point is to solve problems. Поэтому, если мы всерьез полагаем, что смысл в обращении к Господу заключается лишь только в том, чтобы Он решил наши проблемы, then when you've got no problems, there's no need for God. You can just forget about Him. то когда все ваши проблемы будут решены, или если у вас их нет вовсе, нужды в Господе не будет. До свидания, Бог. Увидимся. What? Следующий раз, когда проблемы будут. И до, what would you say? До этого времени. До этого времени. До свидания. So it's not a bad position because there's some attachment to the Lord, but it's not a stable spiritual position. Нельзя назвать такое положение плохим, потому что уже какое-то влечение, интерес к Господу пробужден в сердце такого человека, но он еще не силен. He has to start taking a real interest. What is God? And going deeper into it. Интерес нужно человеку усиливать и погружаться в предмет изучения, собственно, кто такой Бог. And then the next type of person is the one who wants to improve his or her material situation. Следующий тип – это те, кто хотят улучшить свое материальное благосостояние. So they pray for money. Они молятся о том, чтобы деньги посыпались. They pray like many Christians pray. What? Дай мне хлеб, да?
христианская молитва, как у нас звучит? Дай мне хлеб, да? Да. Насущный. Что? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Что это? Это тип хлеба. Да. О! Мой самый любимый черный хлеб с маслом. Пожалуйста. No, seriously. But really, that's what it's about. Но молитва, в общем-то, о хлебе. Yeah, of course, some people try to interpret that the bread is not exactly bread, but it's some, sort of more subtle type of thing. Конечно, есть такие умельцы, которые пытаются интерпретировать данную молитву, что в ней речь идет не о хлебе, а о более высоких материях. Okay, but if you take it как она есть, это хлеб. Yeah, надеюсь, черный хлеб. So, Prabhupada was doing a program like this in a Christian university. Прабхупада проводил точно такую же программу в христианской церкви, Universitet. в христианском университете, извините. And so he quoted that verse. И процитировал данный стих. And then he asked the students, what is this verse? И он спросил студентов, о чем этот стих? Religion means to develop love for God. Религия значит развитие любви к Богу. But what is this verse? It is about love of bread. Но о чем идет речь в этой молитве? Не о любви к Богу, а о любви к хлебу. So, yeah. Here's a couple of listen to this interesting little story. Послушайте, пожалуйста, расскажем вам интересную небольшую историю. When I was young, it was the hippie period. Когда я был молодым, было время хиппи. And yeah, there was one very famous hippie book. И была написана очень известная книга для всех хиппи. It was about how you can live for free in any of the major cities. Суть книги была такова, каким образом бесплатно жить во всех больших городах. And you know the name of the book? Знаете, как книга называлась? Слышите? Steal this book. «Укради эту книгу». Такое название. That was the name of the book. Такое название книги. And in the book it said, if you ever need a free meal, И в книге упоминалось, если вы хотите бесплатно покушать, go to the Hare Krishna temple. отправляйтесь в храм Харе Кришна. Seriously? And another thing, И еще кое-что. if you need a pair of shoes, Если вам нужна пара обуви, go to the Hare Krishna temple. отправляйтесь в храм Харе Кришна. Seriously? But there's the same type of problem as with the distressed person. Здесь речь идет о том же самом уровне, о котором говорится в данном стихе, страждущие люди. That in this case, if you need money or something material, you pray to God. Если вам нужно что-то материальное или деньги, вы начинаете молиться Богу. But if you've got enough, there's no need to pray to God. Но как только денег достаточное количество получено, молиться Богу нужды больше нет. Right. So this person needs to come to that higher level of a more genuine interest. Человеку такого типа сознания необходимо развиваться и достигать более высоких уровней и проявлять более истинный предметный интерес к Богу. Right. And then third level is the curious, inquisitive. Следующий уровень это любознательные, любопытные люди. And they may hear about Hare Krishna. Возможно, они слышали даже о Харе Кришна. And they may think, oh, what is this Hare Krishna? И, вероятно, они задумались, кто это такие кришнаиты. Oh,
they shave their Они heads. головы свои бреют. Oh, I'd like to see that. Хочу посмотреть на них. And they sing and Они dance. еще поют и танцуют. Oh, sounds interesting. Звучит интересно. So then the person comes to see. И человек приходит на программу посмотреть. But then after a while, because the interest is simply curiosity, just to see what's going on, after a while they think, okay, I've seen that. Но по причине того, что интерес не был предметным, они пришли лишь посмотреть, что здесь происходит. Посмотрев, они уходят. Okay, now I've seen Hare Krishna. Now I'm going to go and check some, what? Sai Baba. Да, посмотрел я на кришнаитов, теперь пойду заценю Сай-Бабу. Или что-то. Понимаете, да? Yes, so even though that curiosity is better than just help me God or give me God, but still it's not a very good level. Несмотря на то, что любознательность лучше просто попрошайничество «дай мне, Господь, что-нибудь» или «спаси меня, Господь, от чего-нибудь», тем не менее, это еще не самый высокий уровень. So therefore, the fourth category of person, well, therefore, the first three categories, the idea is they should all come up to the fourth level. И все эти три категории должны добраться до четвертого уровня. That I really want to understand who is God, what is God. Они должны по-настоящему захотеть разобраться в том, кто такой Бог и что с ним связано. And then I want to find God, I want to meet God, I want to have a relationship with God. В конце концов, они должны захотеть отыскать Бога, встретиться с Ним лично и развить с Ним личные взаимоотношения. Just like there was a friend of our movement named George Harrison. У нашего движения был хороший друг Джордж Харрисон. And yeah, he was actually a devotee, Hare Krishna devotee. На самом деле он был преданным, он был кришнаитом. Something. And he sang one very popular song, И он исполнил одну очень известную песню. My Sweet Lord. «Мой сладкий Господь». Слышали об этом? It's nice. Красивая It's песня. very nice. Очень красивая песня. He's really appealing from his heart that I really want to see you, I really want to be with you. Он действительно взывает сердцем к Господу. Я действительно хочу увидеть тебя, я действительно хочу быть рядом с тобой. And Srila Prabhupada heard that song and he made a comment. Шрила Прабхупада прослушал эту песню и сделал комментарий. He said, this is a song in separation from Krishna. Это песня о том, что человек находится в настроении разлуки с Господом. In the mood of Sanatan Goswami, В умонастроении Санатана Госвами. who's very, very great devotee from many years ago. Санатана Госвами — это великий и преданный, который жил очень много лет назад. So yes, the distressed, desire, wealthy, inquisitive, they should all come up to this point of having serious interest. Любознательные, страждущие, желающие обогатиться должны развить интерес к познанию Бога. Otherwise, if they don't, probably they're going to sort of drift off in some other direction. В противном случае их просто унесет в каком-либо другом направлении. So now, what is this pure devotional service? Что такое это чистое преданное служение? Что такое? Well, Srila Prabhupada in the purport quotes a famous verse which is like a definition. Шрила Прабхупада в комментарии цитирует очень известный стих, который является определением чистого преданного служения. Anya bilashita shunyam jnana karmadyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktir uttama. Bhakti means devotional service to the Lord.
Бхакти означает преданное служение Господу. And bhaktir uttama. Uttama means on the highest, purest level. И бхактир уттама. Уттама означает на высшем, чистейшем уровне. So here, the author of this verse is Rupa Goswami. He talks about two categories of activities. Автор данного определения Рупа Госвами говорит о двух видах деятельности. Or not just Detalnista, but two categories of devotional service. О двух категориях преданного служения. One is pure and the other is impure. Первое является чистым, второе является нечистым. First of all, he talks about the impure, like contaminated devotional service. И вначале он обсуждает второй вид нечистого преданного служения, оскверненного преданного служения с примесями. It's influenced, first of all, by what is called in Sanskrit gyan. С примесью, как это называется на санскрите, гьяны. In this context, gyan means some impersonal philosophical conception, idea of God. В данном случае гьяну нужно понимать таким образом, что человек следует какой-то философской концепции Бога с оттенком имперсонализма. Right. Impersonalism means God is not a person, you know, he's a thing, or he's an energy, he's a light. Имперсонализм означает, что Господь не является личностью, Он является вещью, светом. Yeah, или energy. Или энергией. Like this. But not a person. Но точно не личностью. So this is called impersonalism. Таков имперсонализм. Right. And also under Gyan can be an activity called mental speculation. Также под определением гьяны можно понимать умственные измышления. Yes. I think God is like this. Я думаю, что Господь, Он вот такой вот. Well, I think God is like that. А я думаю, что Господь, Он вот такой вот. And I think God is something else. А я думаю, что Бог, Он вообще другой. And my grandmother told me God is some other thing. А бабушка мне еще, помню, говорила, Бог вообще вот такой. Должен быть правда, да, потому что бабушка, она знает. Авторитет. Авторитетный личность. So this mental, what is the value of my opinion, your opinion, any ordinary person's opinion? Но какова ценность моего мнения, вашего мнения или мнения любого другого обычного человека? You know, we have so little experience of what is reality. У нас на самом деле нет опыта в понимании того вообще, что такое окружающая нас реальность. What have we seen? What have we heard? Что мы вообще слышали, что мы вообще видели? It's extremely limited. Это весьма ограничено. And now we are going to figure out what is life. И теперь мы должны сделать вывод о том, что такое жизнь. It is just too optimistic. Это слишком оптимистичное заявление. Srila Prabhupada says an interesting thing about such people. Шрила Прабхупада выдвинул очень интересное утверждение относительно подобных людей. Listen to this. Послушайте, пожалуйста. Prabhupada said that when there is complete darkness, even a glowworm seems to give nice light. Прабхупада говорит, когда вы пребываете в кромешной тьме, даже светлячок кажется источником света. Понимаете? Did you see a glowworm before? Видели раньше светлячков? Little light somewhere. Такой маленький источник света где-то далеко. But in complete darkness, you may think, look, there's light.
Но, пребывая в кромешной тьме, вы можете подумать, о, там источник света. Yeah. So that's what these mental speculators are like. Подобно этому утверждению, люди, следующие умозрительным измышлениям, выдвигают подобные теории. So therefore, if you want to practice pure devotional service to the Lord, Поэтому, если вы хотите практиковать чистое преданное служение Господу, then don't get involved in that speculation, не идите по пути умственных измышлений, but rather hear from Krishna or those who repeat the message of Krishna. лучше слушайте послание Кришны или тех, кто повторяет послание Кришны, And no impersonalism. и никаких имперсоналистов. And then the next thing is karma. Следующее – это карма. In this context, karma means materialistic religion. В данном контексте карма означает материалистичная религия. You know, karma also means action and reaction in this world. Закон кармы также подразумевает действия и последствия в этом материальном мире. But in this context, it's referring to that, praying to God or some deity of some sort for something material. Но в данном контексте карма означает материалистичная религия, молиться Богу или божеству ради материальных благ. But our interest in the Lord should not just be to improve our material situation. Но наш интерес к Господу не должен ограничиваться лишь только желанием улучшить наше материальное благосостояние. Rather, our interest should be, how can I go back to Godhead? Напротив, наш интерес к Богу должен быть таким, каким образом я могу вернуться домой назад к Богу. Reawaken my forgotten relationship with the Lord. Каким образом я могу пробудить в сердце свои дремлющие отношения с Ним And perfect my life. и достичь совершенства жизни. Eternal life full of bliss and full of knowledge in the personal company of the Lord. Вечной жизни в состоянии знания и блаженства в личном обществе Верховной Личности Бога. You know, if we pray to God for some material thing, Если мы молимся Господу о материальных благах, then maybe we'll get it. возможно, мы их обретем. But then after a while, you die. Но через некоторое время вы умрете. You know, a lot of people pray, like we were saying, they pray for money, Как мы уже говорили ранее, многие люди молятся Господу ради обретения денег. but then you die and you don't take your money with you. Но затем вы умираете, и деньги с собой забрать невозможно. Maybe you pray to get high educational qualification, Возможно, вы молились ради обретения высшего образования и особой квалификации. Я хочу стать кандидат. Харибол. But then your life ends. Но затем жизнь заканчивается, You're born in your next life, вы рождаетесь заново, and you have to begin at the first class. и нужно начинать с первого класса школы. What? A, B, V, Г, G, Д, D, Е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и так далее. And you can't say, listen, my friend. И вы не можете сказать: послушай, дружище, I was candidate. я же в прошлой жизни кандидатом наук был. I don't need to do this. Мне не нужно алфавит с таблицей умножения заново учить. But you do need to do it. Но на самом деле нужно начинать заново. So all these types of material benefits, generally, they only help us in this lifetime. Поэтому все виды материальных благ имеют какую-то пользу и смысл только лишь в одной конкретно взятой жизни. So for pure devotional service, we should avoid that. Но ради достижения совершенства на пути развития преданного служения нам нужно избегать подобного настроения. And then third thing he says is anya abhilash shunya. И затем третья вещь. Он говорит: анья била шташунья. Any other desire not connected with Krishna should be zero.
Любые другие желания, которые не связаны с Кришной, должны быть сведены к нулю. This is the idea. So 3 things then must not be there if we are to cultivate pure devotional service. 3 пункта должны быть соблюдены ради развития сознания Кришны, преданного служения. And then he mentions some things which must be there. И далее он говорит о следующих пунктах, о положительных пунктах. Anukulyena Krishna Anushilanam. These are 3 things. Анукулена, Кришна, Анушиланам. Здесь содержится 3 пункта. So first point is Krishna. Первое – это Кришна. For your activity to be pure devotional service, it must be done for Krishna. Вы должны совершать свое преданное служение ради удовлетворения Кришны. You can't do pure devotional service for your family Вы не можете совершать чистое преданное служение ради семьи or for your или country ради страны, or whatever. или ради кого-то еще. Yeah, has to be for the Lord. Нет, нужно ради Кришны. Or which includes different forms of the Lord. В принципе, разным формам Господа. Самое главное, чтобы Господу. But it also includes the devotees. Но процесс чистого преданного служения также включает совершение ради преданных. Then anukulyena means it must be done in a favorable state of mind. Анукулена, совершать его нужно благоприятным образом. Yes, that we want to please the Lord. Настроение должно быть такое: я хочу удовлетворить Господа. Not that we begrudgingly we think, oh, if I have to serve God, I'll do it then. Мы не должны воспринимать это как обязанность, которая нам не нравится. Ну ладно уж, если надо послужить, ну послужу уж, так и быть. This is not a favorable state of mind. Это не благоприятное настроение. Then it must also, within favorability, it must also be something which actually pleases the Lord. Но кроме настроения, желания, стремления доставить Господу удовлетворение, непосредственно нужно что-то сделать, чтобы удовлетворение Господу было доставлено. You know, Krishna's lacto-vegetarian. Вы знаете, да, что Кришна он лактовегетарианец. Вы знали об этом, да? Это Krishna. Even in Bhagavad Gita, he talks about what sorts of foodstuffs he'll accept. Даже в Бхагавад-гите он говорит о том, какие продукты питания он принимает. So, if someone goes along with a McDonald's hamburger, Поэтому, если кто-то любит ходить в Макдональдс за гамбургерами, и он хочет предлагать Кришне, вот Кришна, давай красивый гамбургер. Krishna не будет счастлив, because he doesn't like those things. потому что Кришна не любит такую еду. Some Kentucky fried chicken. Жареная курочка по-кентукски. Krishna, love us. Отмания. But Krishna will not accept it. Нет, Кришна не будет кушать такое. Yeah. So there's favorability means attitude must be favorable, plus it must actually please Krishna. Благоприятный настрой подразумевает 2 составляющих. Нужно иметь правильное умонастроение, чтобы доставить Господу удовлетворение, и непосредственно выполнить действие, которое доставит ему это удовлетворение. Then the third point is anushilanam. И 3-й момент – это анушилана. It should be an ongoing, unbroken activity. Преданное служение должно быть непрерывным. Not that I am chanting on my beads, Не так, что я беру четки и вот читаю сейчас, but then my favorite program comes on television, но потом наступает время показа моей любимой телепередачи, so I stop to watch my favorite program. I stop chanting. и я прекращаю читать джапу. Смотреть самый любимый телевизор. Дом 2. This is not pure devotional service. Нет, это не чистое преданное служение.
It's better than nothing, Это лучше, чем ничего, конечно. but to make progress, to actually perfect one's life, one must go beyond these things. Но для того, чтобы совершить предметный прогресс и достичь совершенства жизни, человеку нужно отказаться от этих глупостей. So this is what we're going to discuss this some of the time while we're here the next couple of days. Мы еще поговорим на эту тему в течение наших программ и в течение того времени, пока мы здесь пребываем. What is pure devotional service? Мы поговорим о том, что такое чистое преданное служение. What is not pure devotional service? Поговорим также о том, что не является чистым преданным служением. How to develop our pure devotional service. Каким образом улучшить процесс совершения нашего чистого преданного служения. And, you know, what is the power, the results of pure devotional service? И каково могущество и каковы плоды совершения чистого преданного служения. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Any вопрос или комментарий? Преданные вопросы, если есть, пожалуйста, задавайте. Prabhu? Скажите, пожалуйста, какова сила неосознанного преданного служения? Как вкушает просад или что-то святое имя слышит? Как это работает в жизни человека? So? What is the power of performing devotional service unconsciously? For example, a person eats prasad, but he doesn't know that this is prasad. Yes. Tune in tomorrow. Настраивайтесь на нашу волну завтра. But the basic idea is, depending that there is a greater or lesser result depending on the degree of purity or lack of purity. Но смысл таков, что результаты могут быть лучше или хуже в зависимости от чистоты сознания человека. Yeah. Someone chants the holy name with great love. Кто-то может воспевать святое имя с великой любовью. Someone else chants the holy name just to sort of mock the devotees. А кто-то повторяет святое имя с целью подколоть преданных. Ah, look at Hare Krishna. Ah, Hare Krishna. Посмотрите-ка на этих кришнаитов. Только посмотрите. Imagine, huh? Yeah, so obviously the one who's chanting more purely gets much more result. Поэтому тот, кто воспевает святое имя в более чистом состоянии сознания, он и результаты, соответственно, получает гораздо больше. But still, the one who does it in some, not nice spirit does get some result, but not as much. Но даже тот, кто в неблагоприятном духе воспевает святое имя, тоже получает определенный результат, но не настолько хороший, как предыдущий описанный тип сознания. Let me give you a little example. Позвольте привести вам небольшой пример. In Durban, South Africa, there was one fanatical Muslim preacher. В Дурбане, в Южной Африке, орудовал фанатичный мусульманский проповедник. His name was Ahmed Didat. Амид Дидат звали его. Okay. And he hated anything other than Islam. И он ненавидел все, что не связано с исламом. He hated Christianity. Ненавидел христиан. And he hated Hare Krishna. И ненавидел кришнаитов. And we would go every Saturday down the main street of the city. Каждую субботу мы шли по главной улице города. He had a shop there. У него был там магазин. We would often see him. И мы часто виделись с ним. And when he would see us, he would go like this. И когда он видел нас, он делал вот так. Like, Затыкал уши просто аж he hated it. от ненависти. Now, he lived next door to a devotee. В соседях у него жил преданный. One day he was in his garden, he had a heart attack. Однажды, да муслим, Yeah.
Однажды вот этот мусульманский проповедник находился на заднем дворе, в саду, и у него случился сердечный приступ. Bang, he's on the ground. Он упал на землю. The devotee was in her garden on the other side. А преданная находилась на своем заднем дворе, в своем саду. And she jumped over the fence. Она перепрыгнула через забор. And there's this Amadita, he's just like this, he's on the way out. И видит, что вот этот вот Амид Didat. Дидат лежит на спине, готовый отправиться на тот свет. Das Vidanya Ahmed. But she knelt down next to him Но она склонилась перед ним and chanted Hare Krishna in his ears. и повторила Харе Кришна прямо ему в уши. And then he died. И только после этого он умер. Hare Is that okay? Хороший ответ. Anyone else? Кто-то еще хочет? Хороший ответ. Prabhu. Махарадж, скажите, пожалуйста, как можно развивать и углублять отношения с Гуру Махараджем и со Шрилой Прабхупадой, чтобы эта связь она была глубокая в сердце? How can you develop? And make the relationship with Guru Maharaj and Srila Prabhupada deeper Uh-huh. and substantial. Okay. Well, you've got to serve. Надо служить. Through service to a person, a relationship with that person develops. Посредством служения личности, отношения с этой личностью развиваются. Yeah. You know, if you read Prabhupada's biography, the Lilamrita, Если вы изучите Прабхупада Лиламрита, его биографию, then you'll see in the beginning, Prabhupada talks about some of the old customs of Indian society. то вы увидите там, как Шрила Прабхупада описывает древние традиции и обычаи Индии. And particularly the system of marriage. И в частности о системе бракосочетания. A young boy and a young girl would be married while they're still more or less children. Юношу и девочку женили буквально еще в детском возрасте. But not that they'd live together and have a house at that point. Они не жили вместе после бракосочетания, своего дома у них еще не было. They'd stay with their Они parents, продолжали жить со своими родителями, but they would visit each other regularly. но они регулярно друг друга навещали. And particularly the girl would cook for the boy. И девочка, в частности, занималась тем, что готовила пищу для своего мужа. And she's just young, she doesn't really know what is a boy. Она настолько юна, что она даже не знает, собственно, в чем смысл отношений с мальчиком. But through rendering service regularly, gradually attachment would develop in the heart. Но посредством совершения служения своему мужу у нее развивается влечение и привязанность к нему. And then ultimately, when they're mature, like young adults, then they'd live together. И в конце концов, когда они вырастают, достигают возраста взрослых, зрелых людей, они живут вместе в своем доме. But like that, the relationship would develop on the basis of the service. Но очень важный момент нужно понять то, что отношения начинали развиваться на основе совершения служения друг другу. And in those days, you know, with this system, divorce was more or less non-existent. И в те времена, когда действовала такая система бракосочетания, развода, можно сказать, не существовало. There was no divorce law Не было закона, позволяющего разводиться, because they didn't need such a law. потому что закона такого не требовалось. Nobody wanted to divorce. Никто не хотел разводиться. Of course, as Kali Yuga moved on, things changed. Ну, конечно, с развитием Кали-юги законы изменились. Zakon izmenilās, жизни izmenilās. Yes, so if we render service to Guru, Prabhupada, Krishna,
then that's like the foundation for the development of relationship. Если мы совершаем служение Гуру Махараджу, Шриле Прабхупаде, Кришне, то именно это и является основой развития взаимоотношений с ними. Right. Then, of course, we have to hear from them. И, конечно же, нам нужно слушать. Yeah. Basically, generally means at least listen to lectures. Как минимум, нам нужно слушать лекции духовных учителей. Ideally, with the spiritual master, you can also discuss things personally with him. И в идеале иметь возможность лично обсудить с духовным учителем услышанное. And then, like this, the relationship develops. И таким образом отношения будут развиваться. Is that okay? Мы ответили на ваш вопрос. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Kapremanande. Haribo. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки. Oh, sladiste. Для меня, да. Спасибо.